mwega uria turacemania nawe na nigetha tukorwo towers because our rivers are shrinking, wetlands which are under threat, and riparian areas outside gazetted forests. So we are trying to cover new grounds. The greening of infrastructure like roads, railways, and dams, so that there are green spaces like in between lanes and tree planting for corporates, by corporates, and ministries, departments, and agencies. And you can also add their commissions. Rehabilitation of degraded natural forests in gazetted forests and water towers. Establishment of bamboo woodlots and plantations. Rehabilitation of degraded mangrove ecosystems. Growing of fruit trees and woodlots in schools, colleges, universities, and other institutions. Restocking of forest plantations in gazetted forests. And the establishment of urban forests, very important, even for our kids. Arboretum, green spaces, and roadside plantings, including even plantings within our own homes. So that it's quite, we have a lot of space to work with. The program has adopted a whole of government, whole of society approach, where all government entities, private sector players, and the citizenry have a role to play in a tree growing that is strongly anchored on the bottom-up economic transformation agenda, visualized to be a game changer towards achieving the objective of the program. During this short range, the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry targets to grow 500 million trees by the end of the season. The National Tree Growing Day, please let me emphasize there, National Tree Growing Day, not planting, growing day, provided a significant impetus of accelerating the number of seedlings planted. The manual tallying as of 14th of November, that is yesterday, 2023, shows that the country planted over 150 million trees. So far, a total of 10,794,604 trees have been documented in the Jazamiti app. The government encourages all Kenyans to record the tree grown in Jazamiti app, and it's available on Play Store, to enable the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry to track and report for decision making. So 10 million trees have been already recorded, almost 11 million, but many more were planted. Like for me, that day alone, I think I planted about 12 trees. So you can see, and I have not gone to the app myself. So I should be one of the first to do so. The Ministry of Environment, Climate Change and Forestry has mounted capacity building and skills development of MDAs, private sector and local communities to enable timely reporting of all trees grown. The ministry is therefore calling upon all stakeholders to support growing programs, tree growing programs, so as to achieve our short-range target. Further, all state departments and agencies are encouraged to take this as an initiative under the clarion call, kupanda miti ni wajibu wetu. So basically, one would actually ask, why are we emphasizing on tree planting? Because tree is life. And because of the reduction of forest cover, you can see the calamities that are happening, the depletion of the ozone layer, and the threat to livelihoods. So we must spend money on it. It's not a luxury. It is a must that we should do it. It is for us, our current and future generation. And I've seen people asking, so why then do we have
cabinet secretaries and senior government officials, hopping from one place to another. Yes, because leadership is singular. You've got to be there and to show to the people you must lead from the front, because people follow what the leaders are doing. And the thrust, for example, a cabinet secretary would have is not the same like that of a county commissioner. Yes, they are there, but it's important to lead from the front, especially this being the first national holiday to partake of that. So I think that is something that we can always discuss. The benefits of achieving this target of 15 billion far outweigh the costs that are involved. So let us not just be pedantic about these issues, because even when you look at this whole initiative, it is funded by other well-wishers and other corporations. It's not just a Kenya government endeavor. And also further, ladies and gentlemen, when we are also talking about those who are involved in ensuring that our leaders succeed in providing, leading from the front, they are also Kenyans. They are also drivers, they are also engineers, they are also pilots. They also benefit. It helps in terms of spurring the economic activity of the day, which also still ends up benefiting Kenyans. And also towards a worthy cause that invests in not only the current but also the future. Let me finally talk about the cost of living. The government is doing all what is possible to bring down the cost of living so as to give our people a comfortable and affordable way of life. And from the outset, I must say, as the government spokesman, that we appreciate and we stand with Kenyans, because the cost of living really has skyrocketed. That one we must say it's not easy for many Kenyans, and we are fully aware of that reality. This is manifested in the efforts employed so far, even as President Ruto's administration faces the challenges of saving the country from the unsustainable debt, or rather huge debt, now and in the future, by ensuring self-reliance in financing the national budget. When this administration came into power, we knew, and let me say this very categorically, unequivocally, we knew what we were getting ourselves into. We knew. We knew we were going to inherit a country that was reeling from a lot of public debt, and therefore it left very little room for anything to be done without coming up with some new ways of financing. And the only way you can finance, Kiruta ndũmĩrĩri kĩgemaine na ũrĩa mĩhang'o ya ũhandi wa mĩtĩ ĩragĩtabanirio ũndũ ũmwe na maũndũ mangĩ megemaine na thirikari ya Kenya Kwanza. Tũgĩthiĩ na mbere, mbunge ya kaunti ya Nyeri nĩ yambĩrĩirie ndereti ya gũthondeka watho na ũrĩa nĩ wakũramata ũnyui na wendia wa njohi kaunti-inĩ ĩno, rĩrĩ thirikari ĩkĩrĩire thĩinĩ wa kũhũrana na njohi thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya. Mwandĩki witũ wa Hua Ngugi nĩ ararũmanĩrĩra na riboti ĩno kuma kũrĩa mwena wa Nyeri. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa mbunge ya Nyeri na Wahu tũmenyithie nĩ marĩkũ marahanĩka kwa ndagĩka ĩno na ũhoro wĩgiĩ kũrũa na njohi ici cia ibango. Nĩ ngatho no gũkorokera mwĩrori wa Kameme TV brani rathiĩ na mbere na gũkorwo ikĩthandana icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, na kaunti ya Nyeri ndĩtigĩtwo na thutha. Mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩmũrĩka kana tũkĩarĩrĩria ciĩgiĩ matuĩka na hihi mbunge ĩno ya kaunti ya Nyeri ĩharĩrĩirie na njĩra ĩrĩkũ, kwambĩrĩria na MCA wa Mũkũrũ-inĩ Central ũrĩa gwake gũkorwo kũrĩ kũmwe gwa kũrĩa gũkorwo kũhutĩtio na njĩra nene nĩ matuĩka. Rĩngĩ mwĩcimu ũgeithie mwĩrori wa Kameme TV na rĩtwa rĩaku, cokia mwĩre hihi gwaku wĩharĩrĩirie na njĩra ĩrĩkũ kana ũraharĩrĩria mũingĩ wa Mũkũrũ-inĩ Central na njĩra ĩrĩkũ? Niĩ marĩtwa makwa njĩtagwo Engineer Cyrus Ndĩitwa Kĩbirũ, nĩ MCA wa itũra rĩa Mũkũrũ-inĩ Central kũrĩa Mũkũrũ-inĩ, na mũthenya wa ũmũthĩ twĩ gũkũ twakorwo twarĩkia kũhetũkia kĩndũ gĩtwo supplementary budget ĩrĩa tũkũroraga ũhoro wĩgiĩ ũrĩa tũngĩkorwo na njĩra cia kũgitĩra nene roira. Na Mũkũrũ-inĩ Central nĩ gũkoretwo na thĩna ũcio wa gũkorwo mbura yaura nĩ kũragĩra kĩndũ gĩtwo landslide na kĩndũ gĩtwo flooding, mũno matũra ta makũrĩa kũndũ gwĩtwo Ndugo na Mbare ya Mũgo, kũndũ gwĩtwo Icamara mena ya Kĩgutu,
na andu acio aingi ao nitukoretwo tumathamitie nitwameheririe tukimehe migunda ya thirikari kuria makurima giaka nigetha matigakorwo hindi ria mbura yaura kaire kwa na landslide no tukona danger ya gukorwo kwina andu mangikua na wari angi makiri oro kuo aria mataumite kuu niturathi tukimaragiria nitumapite tukwa map area iria ingikona kindu gitu landslide na twa map area cicio nitukoretwo tukina andu acio tukamera memenyerere mamenye ati o kahinda oro gothe no makorwo magikona kindu gitu landslide koguo mundu ungienda handu ha thirikari aiko kuno kona landslide mundu ungienda handu angiheo ha gwaka nitukoretwo na migunda ya thirikari iria tutengete nigetha mundu ucio aiko kwenda guthama handu hau ndakiaga handu ha gwika atia ha gwaka. Mheshimiwa twari na mheshimiwa kuria uthaya na ringi mheshimiwa ni ndona mbica uthaya bara nginya ni itwikite hihi ni kuri mundu mirite na ringi kuria uthaya murekorwo mugikate na njira ngu thengio njitagwa mbere wa nyaga nyoko ndugamiritwo riri ni kuri uthaya wa mbere njuge maundu ma El Nino na maundu ma landslide makoto maikora matura maitu especially itura yakoretagwo kihuri okuria mutitu miaka ya hau kabere kuri kwagire na itweka ta riu na family mwe ki affectwo muno ginya andu eri makihuruka riu ihinda riri nitugeretie kwariria andu menjia thari muno niguo maundu ma magitukora matikae gutukora tuteharirie njuge thirikari to ya county nitutwarite matura maria mena thina na makandikwo kuria ni undu wa national government or kwina bias mitigation niguo andu mahota gukorwo magiteithio njoke njuge tariu itura riu ria kuri gwitagwo Kiademi handu hetagwo Gakoe lamine rarikirie gutweka na nira miaka mingi tondu yakitwo the late former president Moi wa Kibaki ariho na riu ndu wa Breno gwiyukite nituronira migitweka uguo nturera andu amatura mau maitu marigicirie Kiademi sublocation metikire kuria kungitweka tuhote guthie kumateithiriria na nitwirutire na mbeca icio cieho tuhote kumateithia. Thengio muno mheshimiwa kejananirie na mheshimiwa kuria kama kwa mukaro mheshimiwa hihi kuria murakorwo mukimenya ni kuragwire nyumba kana ni irima rirakubukire hihi ni kuri na mundu umirite kana ni kuri undu wothe uhanikite. Thengio maritwa ni Kamau Hataiti mheshimiwa wa kuria kama kwa mukaro na njuge itura ritu onario ni ritwikite affected muno ni mbura ino ya El Nino na ica ikuhi o wiki ino niturageire na nyumba iragwirirwo ni ruthingo rwayo kana ni itwika na iratwika ya gukomerwo Ngai ni mwega gutire mundu raumire andu ni marahotire gusaveo na maratwika kurutwo na iguru ri oguo no kuri na irima rirainjikire haria itura-ini tauni-ini ya Kamakwa haria ona turahatharia andu aitu matikagere tondu ni horu muno na mundu no agwe na thina ungi munene wa El Nino uria hanikite kuri andu aitu ni ati wodi itu ni ikiriire rũĩ rũrũ twitaga River Chania na rũĩ rũu ni rukoretwo na thina muingi muno tondu ni rũiyũru na ni ruratwika ciana iria ithiaga gutubira ni iragwa na rimwe ikaga kuhota kumira na igatwika cia gukua kesi iria iri hakuhi muno ni umuthi ni gwatwika kurutwo kana na kurari na kesi ingi last week but one ya mwanake uragwite rũĩ na aratwika wa kurutwo na maundu mau ni turarora ni turathaitha andu aitu reke twambe tutige gutubira ihinda riri rũĩ rũiyũire ni turore angikogwo ku ni urona gugitwika twika wa kweherera na ni njui ni tugutwika guteithika. Thengio muno Taiti reke ndekiririe na mheshimiwa kuria mukuru-ini West International wa Kabaire nagi mheshimiwa ni mwakorwo mukimurika supplementary budget hihi hena kigina kigitwaga kumitigate the dangers na maundu ta maya. Ni wega na ndijitagwo mheshimiwa Atanasio Gichohi wa Kabaire thajaguriirwo kuria mukuru-ini West gakoya choka guku thiini wa assembly gachoka ngaheo wira wa gutwika chairman wa finance na ni wega muno ni tondu muthenya wa muthi ni rio tuma na supplementary na chairperson wa budget ni athoma budget na budget thiini wa budget iyo ni tugeretie kuiga mikakati tukamba tukaiga development tugachoka tugakorwo twina wage bill iria turahota kumenya ati twari handu tugachoka thiini tugachoka ni undu wa dangers na uhoro wigie riu bamboro moko na uhoro wa El Nino na DJ iria riho ni tutegete besha ni etha haria hothe hangiko hena thina tugerie kuona ni turamenyerera thiini wagwa kwa mukuru-ini West ndirera kuga ati ni wega rũĩ rũrĩa rwĩtagwo rwagura rwagikira rukoretwo ruri ku rurigaine na ku mukuru-ini West na njũĩ icio tagura niguo rũrĩa rũthiaga muno niguo rũrĩ speed iria nene ni tukoretwo twikirite warning nyingi muno na up to now utindikitu tuonete danger tondu andu ni tukoretwo tukimera ati gukuhiriria rũĩ ni thina ni tucokete tukona danger iria cionekaga thiini wa mukuru-ini West especially ni ndaraca iria ikoragwo igikururio ni mai na tukera ni wega andu kumenyerera ati ugikira ndaraca na riria kuraura ndukamenyere ndugathie utuku ona andu aria matwarithia ngari tukamera ati mbura yaura mugakorwo muri very careful hari handu hamwe hetagwo kia wa Njugu handu hau ni hambirite hakamomoka harigaini na Central na mukuru-ini West na handu hau ni turathiete tugathia na excavator na tukahota kweheria mai maria mangithukia muci ucio
na ni wega muno andu memenyerere ni warning tungiheana ati mundu ona agiteithio ambe menyerere ona mai kweheria haria mangithukia. Na mwirori wa Kameme TV waretana rĩu raikio nĩ aheshimiwa aya na nĩ no rĩngĩkĩria mũingĩ wa kũndũ gũtiganĩte tũtigakorwo tũgĩthiĩ kũndũ kwĩna njũĩ kũndũ kwarahĩte maĩ tondũ mbura ĩno nĩ nene na maĩ nĩ maingĩ ũguo mheshimiwa kũrĩa mũkaro akorwo akiuga ica ikuhĩ mwana nĩ arakorirwo akĩrutwo rũĩ mũthenya wa ira na tũtingĩmenya rĩngĩ nĩ kũ kana maĩ magũkorwo makĩrikĩra thaa cigana koguo nyambe njokie Mwaru studio kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ mũhũri wakwa mbica ĩtagwo James Maina na nĩ njĩtagwo Wahu wa Ngũgĩ nginyagia mathaa macio mangĩ Mwaru waku studio. Thegio wa hukuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ hau kabere tũkugĩte nĩ ũhoro wĩgiĩ kũhũrana na njohi no wega nĩ wakĩkorwo gĩtarĩria ũhoro wĩgiĩ maĩ na mbura ya munĩko ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gĩthandanaga kona citiganĩte cia bũrũri wa Kenya aikari arĩa makĩrĩ hurũrũka-inĩ kũrĩa gũkĩrĩ na ũgwati wa ituĩka rĩa tĩri magĩkĩũrio makorwo makĩehera na makorwo magĩetha handũ igũrũ handũ hatakĩrĩ na mathĩna ta macio. Haya tũthiĩ na mbere. Na gĩkundi kĩa maũndũ makoniĩ gĩthomo kĩa elimu bora nĩ matabanĩtie kĩgomano gĩa 13 kĩa o mwaka harĩ kwarĩrĩria maũndũ ngũrani na marĩa mabatiĩ gũkorwo magĩkinyanĩrio nĩguo kũgacĩrithia gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ. Mamwe ma marĩa matanyĩtwo gũkorwo makĩarĩrĩrio thĩinĩ wa mũcemanio ũyũ nĩ ũkinyanĩria wa mũtaratara wa gĩthomo wa CBC hamwe na mogarũrũku mangĩ marĩa matabanĩtio thĩinĩ wa sekta ya gĩthomo ica ikuhĩ. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tondũ gĩikaro gĩkĩ nĩ kĩrathiĩ na mbere no nĩ tũgũkorwo tũgĩethana na mwandĩki witũ nĩgetha atumenyithie riboti ĩyo na njĩra ndaya. No tũgĩthiaga na mbere nĩ atĩ gwa kahinda ka mĩaka 20 ĩhĩtũkĩte bũrũri wa Kenya nĩ ũtacũkĩtie makinya mega harĩ kũhĩtana na kũnyihanyihia gũtherema kwa mũrimũ wa mũkingo gũkũ bũrũri-inĩ ũrĩa ũgĩkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. Gwa kahinda gaka Kenya ĩrũgamĩte harĩ gĩcunjĩ kĩa 4 harĩ 100 harĩ mũrimũ ũyũ wa mũkingo. Andũ matanyihĩire milioni 1 a kuma mĩaka 15 gũthiĩ na igũrũ nĩo marĩ na mũrimũ ũyũ gũkũ ciana iria cirĩ na mũrimũ ũyũ irĩ cia mĩaka 14 gũcoka na thĩ nĩ nĩ ciana 67,869. Ũũ nĩ kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ gĩkundi kĩa NASCOP rungu rwa Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ hingo ya gĩikaro kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe. Sitting and looking at the child, which is not acceptable, not intervening. About a third of these children die by their first birthday. Then 50% by the age of 2 years. And 80% by 5 years. That is if we don't intervene. But if we intervene, we have children who were born with HIV living even beyond 50 years of age or something. Even outliving some people who were not HIV infected. So that is why we are intervening. If we don't intervene, that is the scenario. If we intervene, then we give them, we improve on the quality of life and the quantity of life. Now, this question of new infections in Tana River and not Nairobi. Okay. We talked about inequalities and vulnerabilities. Indio? It could be an assumption that Nairobi we have a lot of information. But remember, we have the informal settlement. When you look at the subpopulations that we talked about, the people who inject drugs, the people who are in the space of transactional sex, okay? So you'll find that there are those vulnerabilities and peculiarities that, in as much as we would say that Nairobi, we are well-informed issues, health, sexual and reproductive health, you'll find that Tana River still, we are having, is it new infections? More new infections in Tana River. Was that your question? In Nairobi than in Tana River. Okay. So maybe Dr. Karen, you can help me answer the others. I think Christine has answered adequately. Aya tũgĩtigana na icio tũcokereria riboti ĩrĩa ngũkũmenyithĩtie hau kabere hĩgiĩ maũndũ megiĩ gĩthomo. Gĩkundi kĩa elimu bora nĩ matabanĩtie kĩgomano gĩa 13 kĩa o mwaka kwarĩrĩria maũndũ ngũrani mabatiĩ gũkinyanĩrio nĩguo kũgacĩrithia gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe rĩu twamũkĩre riboti ya gĩkundi gĩkĩ.
I was wondering why when people were being asked Nairobi County and not City County, or Witi, you are not there standing again now that you did not come early. And also our chair of the parents, national chair, Parents Association, Omwega, who also sits in the County Education Board in Nairobi, I think we should also recognize him in a special way because it's bringing in the views of parents to this conference of ours. I'd like to start by thanking Limietu Coalition for the invite and say that from the onset that we are actually here to share experience and to listen to what other regions are doing and borrow heavily where we feel that we do not have. Chair Elimietu, let me congratulate you for having a coalition that actually is, brings change to the education of the child in Kenya. You are not just a noise-making organization, but you're an organization that is shaping the future of education in Kenya. And I'm not just saying that because you invited me here and you're going to give me tea. It is true that what you're doing, it's very important to the Kenyan child. And I'm happy to hear that you're national. I've seen delegates from all over Kenya, and that is quite commendable. Ladies and gentlemen, allow me to brag a little bit about Nairobi City County and what we are doing in mitigating these barriers that face our children in accessing equitable and sustainable education for sustainable development, which includes issues equity, issues quality, and issues special needs education. For Nairobi, we are both, as a county government, of course, we are dealing with both ECD, where Madam Rosaria here is representing. When you can just wave. Can they see you? I'm bragging about you. Sure. Okay. She's here representing the ECD. And then we also have the vocational training, Ariga Mititi. You may stand up. That is my deputy director representing issues of vocational training, which is very important in CBC right now as one of the major pathways. So for Nairobi, the first thing we did was employ enough teachers so that our ECD children can be reached at their individual level as much as possible. And we are saying that right now, the national recommended ratio is 1 to 25. We are at 1 to 26. And we know we are going to go employ even some more teachers because we have the ones who are retiring through natural attrition. So we are committed to that. Our government is committed to ensure that the ECD child gets quality education. Remember, ECD is the foundation. Secondly, on the issue of high costs of education, for Nairobi, we already have, we started a capitation for ECD, and I was reading the concept paper. What I did not see mentioned is the high cost of education as one of the barriers to quality education, and especially the issue of illegal charges by the schools. I think that is something that needs to come out very clearly, and we need to discuss here as a conference, what do we do about that? Because these illegal charges are countrywide. So for us, as Nairobi County government, we decided that if there is free primary education, there should also be free ECD, and we have a capitation program that gives each child 3,200 per year, and the children with special needs, 3,300 per year. And this mainly goes to instructional material as well as feeding, which is a very huge part of ECD. You know, nutrition and early childhood development, that one you cannot separate. So now that again, our governor, His Excellency Sakaja, has introduced feeding, that is Dishi na County, whereby we'll be feeding from ECDE to primary school children at the cost of 5 shillings a plate, and for those who cannot really afford basically free food. So we're also proud of this dish in our county that we have started
By next year, when schools open, all our primary school children will be feeding, all our ECD children will be feeding at a cost of 5 shillings per plate. So therefore, this means that the money, our capitation money will go more towards instructional material. Riboti iyo igemaine na githomo muriro wa Kameme TV niwe gukorwo gitutwara thiini wa kahinda ga goikiria nguririkanie mohoro maya no ukorwo kimamukira kuria gwa Facebook ya Kameme TV Kenya yakwa mundu kiumbe na no ukorwo ki like page yakwa na ukimifuate. Twambe tuikirie ndacokereria tuthie na mbere.